Actually, if you are cutting trees, you are affecting everything. You are affecting the local climate, the amount of sun which is penetrating the forest interior, the moisture, the precipitation, everything is changing. So in line with these changes in the climatic conditions, also the species which depend on different type of climate will change in the surrounding of the tree. In Polen befinden sich einige der letzten verbleibenden Urwälder Europas. Es sind die letzten unberührten Gebiete des Kontinents. Doch auch diese Wälder sind in Gefahr. Der Bedarf an Holz steigt und so wird an allen Ecken und Enden Polens Wald gerodet. Michał Dziach ist Wissenschaftler der Universität Krakau. Er forscht im Bereich Biodiversität in Wäldern. We know that all forests, old-growth forests, are habitat for many species. And if we will cut this kind of habitats, many forest specialists or habitat specialists can lose their habitat and they cannot survive in the landscape. So for the species it is very important to have some kind of network of protected areas, network of patches of old-growth forest, because this is the only way to survive for them. Diese natürlich gewachsenen Wälder sind nicht nur das Zuhause zahlreicher Tier- und Pflanzenarten, sie sind auch natürliche Wasserspeicher, wohl die besten, die wir haben. Alte Bäume, gesunder Boden, aber auch abgestorbenes Holz fungieren wie ein Schwamm, der Wasser aufsaugt und langsam wieder abgibt. So after the heavy rain, part of the water will stay in the forest because of the deep soil and also because of the dead wood. Yeah, so this is also important if you want to fight with the floods. What is especially important in recent years that we have something we can call flash floods. Denn intakte Wälder sind mit der beste Hochwasserschutz. Und nicht nur das, sie sind auch riesige Kohlenstoffspeicher. Bäume filtern CO2 aus der Luft, speichern es und setzen Sauerstoff wieder frei. But the story is much more complicated. We have something like carbon debt or CO2 debt. If we are cutting the forest, at the same time we are releasing a large number of CO2 which was stored, or carbon which was stored before in the soil. Nur etwa 50% des gespeicherten CO2 lagert in den Bäumen selbst. Die andere Hälfte speichert der Boden. Wird ein Baum gefällt, entweicht also eine große Menge CO2 aus dem Boden. Und auch wenn wir dafür neue Bäume pflanzen, dauert es Jahrzehnte, bis sie jenes CO2 wieder binden, das in alten Wäldern gespeichert war. Well, this is the only tool, I would say. Maybe this is not the best word, but the only tool, the only technology which we have as a humanity to mitigate the climate. We don't have technology which could be applied on the broad scale, so only the trees, only the plants could be a system they can mitigate the climate change. So the forest is the first and foremost habitat type which we can help us to save the planet.